Yes, ni Tarabu Music, Tarabu Music. Tarabu Music ni indirimbo z'aba Tanzania cyane Zanzibar, zikaba zikunda kuririmbwa cyane n'abamizira barabihurira n'Islamu. Mu by'ukuri iyo wumva iyo muziki kenshi ntabwo ihuye na Islam, ahubwo bihuye n'imico y'abantu baba muri kariya gace. Akenshi ariko abayisilamu bakunda gukoresha Tarabu Music. Sinzi kubera ko turebye abasilamu, urebye kiriya gice cyo muri Tanzania Zanzibar bafite imico myinshi ihuriyeho n'Abarabu, kubera ko bahuye n'Abarabu kuva na kera. Niyo mpamvu yo muri music yabo usanga ritme bakoresha n'ukuntu babyina kenshi bifite naho bihuriye n'Abarabu. Ariko nanone muri Islam ngo ntabwo kuririmba byemewe no gucuranga. Ndibaza ko ari topic abantu bakwiye kuzicara bakavugaho. Umuntu akabanza kudefinisa icyo ari cy'umuziki, hanyuma yamaza kudefinisa icyo ari cy'umuziki tukareba uko Islamu ibivuga, kubera ko jurisdiction z'Ubusilamu ziva muri Qur'ani na Sunna, ni source ebyiri. Hanyuma iyo izo source ebyiri usanze zitavuga ku kintu kiri clear, hahita haza indi analyse ya analogy abantu bakoresha ariyo bita qiyas. Donc iyo topic tuzayiganiraho, tuzategura abantu bayiganireho, nituyiganire abantu tuyicaye kabisa. Yes, ubwo twaba tuganira ariko utaratwibwira ngari mwatwibwira tukamenyana twese. Haba ndumusilamu. Amazina ninde? Shata Ibrahim. Haba ndumusilamu ugerageza gukurikira Islamu mu buryo nshoboye uko Imana inshoboza. Hanyuma nkakora na recherche nyinshi zitandukanye muri domaine islamique. Hanyuma nkaba hari n'amashuri ndimo kwiga muri domaine islamique atandukanye. Ni nk'aya mashuri uri kwiga muri domaine islamique? Ubu ndimo tubwire niveau d'études ufite muri Islam. Muri niveau d'études mfite muri Islam nuko mfite le niveau universitaire muri Islam. Ubu ndimo no gukora d'autres recherches muri université iri online. Akaba ari byo ndimo kwiga kugeza n'ubu. Hanyuma hari n'umuryango uhagarariye muri Islam, ni uwuhe muryango? Nkaba mpagarariye umuryango witwa Muslim Initiative Forum. Ukaba ari umuryango ushingiye ku idini ya Islamu. Ukaba ubu ukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Hariho ibiganiro ngaruka kwezi tujya dukora, tukavuga kuri topic muri objectif yo kugira ngo tugire ouverture, tuhe ouverture urubyiruko rw'abasilamu by'umwihariko n'abasilamu bose en general ku bintu bigenda biba ku isi, no guhamagarira abasilamu kugaruka ku nyigisho z'ubusilamu bashingiye ku gitabo cya Qur'ani na Sunna z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hanyuma tugiye ni Muslim Initiative Forum, ni itandukanye na Amour. Turebye amategeko kuva muri 2012, amategeko y'u Rwanda yarahindutse ku byerekeranye n'ama organisation cyangwa ama association, aho bashizeho ama ONG hakaba n'ama organisation à caractère religious based organizations. Turebye kuri iryo tegeko ryahaye urubuga ko abantu cyangwa abantu bahuriye ku idini rimwe bashobora kugira association zitandukanye. Aho muri 2013 umwaka ushize basohoye andi mategeko aza kongera kuri iryo tegeko, bakavuga ko imiryango itandukanye ihuriye ku idini rimwe
ishobora guhura bagakereya icyo bashobora kwita nka federation y'iyo, hanyuma bakagira ubuyobozi bumwe buhamye. Kuvuga ko Amour est une association ifite statut yayo, règlement d'ordre intérieur n'ibindi. Hanyuma na MIF, Muslim Initiative Forum, nayo ikaba ari indi association ishingiye ku idini, ikaba ifite statut n'ibindi nk'uko amategeko abiteganya. Hari n'izindi association zihari muri Islam. Icyo nshaka kuvuga ni uko nta makimbirane ari hagati y'izo association. Bivuze ko ntabwo muri Amour? Ntabwo turi muri Amour. Ariko abantu bo muri Amour, icyo nshaka kuvuga ntabwo ari ukuvuga ko dufitanye nabo makimbirane tugira gute, ariko twebwe tuzi ko ari abavandimwe bacu, turabakunda, turabubaha. Iyo hari icyo bashaka ko tubafasha turabafasha, ni natwe nimba hari icyo dushaka ko badufasha turegerana, tugakorana, tukagirana inama ku bw'inyungu rusangi ya Islam. Mufti wanyu ni umwe cyangwa muri association mufite mufti wanyu no muri Amour bakagira mufti wabo? Icyo abantu dukwiye kumva nuko ijambo mufti muri Islam ni ijambo abantu bashobora gukoresha cyangwa ntibakoreshe kubera kurebye amateka y'abayisilamu. Mu rwego rw'ubuyobozi turebye mu mateka ari maremare, hari le titre abantu bagendaga biha igihe bageraga ku buyobozi. Abambere bitaga ba khalifa, tuvuge ufashe wa mbere Abubakar yise khalifa w'abasilamu. Hanyuma Omar we yita Amirul Mu'minin, nuvuga ko we yabonye ko akwiye kwita Amir. Hanyuma haje wa gatatu Uthman ibn Affan, nawe yita khalifa. Hanyuma haje wa kane Ali ibn Abi Talib, nawe yita Imamul Muslimun. No kuvuga ko le titres zigenda zihinduka. Iyo uvuze mufti no kuvuga utanga fatwa, seke ni umuntu ufata decision ya nyuma kuri groupe ashobora kuba arimo. No kuvuga ko muri Amour bahisemo ko umuyobozi wabo bamwita mufti. Twebwe muri MIF twashyize ko umuyobozi wacu muri MIF twamwita imam. Ni wowe imam? Kabiri yewe imam nkaba na legal representative. Ibi bintu ayo ma association atandukanye ntago bizamera nk'ibyo mu bakirisitu bita amatorero. Ukumva hari Restoration Church, Zion Temple, kumva hari ADPR, kumva hari nandi macaca atandukanye, Vivante. Ako wajya kure ugasanga bose n'abakristo nta kintu batandukaniye urebye. Kubona past imyizerere yo muri Zion niyo muri Restoration ugasanga ni bimwe, iyo muri Eglise Vivante na Assemblée de Dieu ugasanga bise ni bimwe. Hanyuma ntago bishobora kuzamera kimwe nko muri Islam. Hakaba ari Islam yangoroba byose nko kuvuga abakristo bangoroba byose, ako harimo nandi bintu biza nk'amachurch cyangwa amasosiyasiyo go muri Islam. Hari ikintu dukwiye kumva kandi tukanasobanukirwa kubyerekeranye na Islam. Nuko Islam iduha ubushobozi na possibilité yuko abantu bagira organisation muri cadre iri structurel. Ariko ushatse gufata ama organisation muri Islam ukayakompara n'amatorero, haba hariho difference. Kubera ko urebye amatorero usanga mu byo bemera hari akantu batandukanyeho. Ugasanga barimo bavuga bati twebwe tubatizwa mu mazi menshi, abandi bakavuga bati nta kibazo turashobora kujya mu mazi mato. Bieke hari ababihuza byinshi. Yes, hari byinshi bahura, ariko hari ikintu bashobora gutandukaniraho. No muri Islam, iyo tuvuze Islam nuko tuvuga duti habayeho conference muri 95 yabereye muri Egypte, yahuje abantu bose bavuga bakanemera ko ari abasilamu. Icyo bemeje nuko la source y'ubusilamu, iyo abantu bavuze bati turemera Quran nk'igitabo kituyobora, tukemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ari intumwa yaje kuduha lumière kuri icyo gitabo cya Quran, uwo muntu ahita aba umusilamu.
hanyuma ikindi kiza gutandukanya ni question, urabona ko iyo ni amategeko abiri atandukanye. Abantu barashobora kugira difference ya interpretation kuri iryo tegeko. Itegeko ugasanga bose bararisoma kimwe ariko bakagyenterpreta mu buryo butandukanye. Ibyo birashobora kuzana izindi difference. Abantu barashobora kuba bari byagyenterpreta kimwe ariko bakagira de différences organisationnelles. Icyo ni ikintu gishoboka abantu bashobora kugira. Yes, hanyuma birumvikana nk'ubu ngubu tuvuge mu Rwanda hari amasosiyasiyo y'abayisilamu angahe? Ese ho mwebwe ni imamu, abandi ni mufti, abandi bo bafite amasosiyasiyo bita gute aba legal representative babo? Niba mubizi kamemo juste genda vuga kuyonzi kandi ubu muri Islam hariho ama ONG atandukanye. Iyo tuvuga ku byerekeranye n'idini ntabwo tuzana ama ONG kubera ko ama ONG ari une organisation ziri à part. Ndebeye ku ma organisation à caractère religious based organization ayo jewe nzi ubu ngubu nzi une association yitwa Ansarullah Global Muslim. Iyo ikaba umuyobozi wabo mwita Amir. Hanyuma muri Amur we nabo bakamwita Mufti, muri MIF nabo bakamwita Imam. Hanyuma tukagira n'abandi bo muri na des organisations ziri muri groupe y'abashia bo aho ngaho sinzi uko bita umurepresenta wabo, ubwo byazasaba ko namwe mazashaka igihe mukababaza. Hanyuma avuze iby'abashia, hari abashia n'abasuni muri association yawe cyangwa yanyu, muri buri association tujye muri buri association haba harimo suni na shia cyangwa yo n'andi association ku ruhande? Icyo nshaka kuvuga iyo uvuze les différences z'abashia n'abasuni nabyo birasaba ko muzabishakira umwanya kugira ngo abantu babigere mu mize, kubera ko kenshi bizana confusion. Jewe mbirebye personnellement suivant les documentations na recherche njya nkora muri Islam, mbona les subdivisions za Sunni na Shia zabaye des divisions kenshi zigendera kuri division politique. Ntabwo kenshi bafite amadivision bafite ubwabo. Iyo urebye muri globalité zabo abashia n'abasuni ahenshi zihura na division wasanga l'intérieur y'abasuni cyangwa intérieur y'abashia ubwabo. Wirebye globalement usanga nta difference ya. Ikintu njya nkunda kiri très intéressant iyo ndeba izo difference zabo nuko uwo abashia bita imamu wabo wa karindwi, Imamu Jafar, hari benshi yigishije mu ba imamu bakomeye mu basuni. Usanga hanyuma umuntu ukibaza uti kubera iki aba bantu bagera ahantu bamwe bita bati uyu ntabwo ari umusilamu, uyu n'umukafiri, kandi bose urebye kuri uyo imamu wa karindwi bita Jafar abasuni baramwemera n'abashia bakamwemera. Hamwe umuntu akibaza ati kubera iki bafite ahantu bahuriye bose hanyuma bagatandukana bakagera naho gushamirana. Tuzafata umwanya wo kubiganira. Hanyuma kuri uyu munsi iminota irimo kugenda yihuta cyane, turebe ku gisibo. Ubundi igisibo amateka yacyo cya Ramadan, amateka yacyo nayahiye muri makeya? Amateka yayo nuko y'igisibo nuko igisibo cyatangiye igihe mbere ubusilamu bugitangira mu myaka 10 ya mbere intumwa y'Imana, imyaka 13 ya mbere intumwa y'Imana ikiri i Maka, abasilamu ntabwo basebaga. Gusa byatangiye nyuma yuko intumwa y'Imana ivuye i Maka ikajya i Madina. Mu mwaka wa gatatu niho itegeko ryo gusiba ryatangiye. Imana itanga iryo tegeko ryo gusiba yabwiye abasilamu ko bategetswe gusiba nk'uko n'abandi bababanjirije bategetswe gusiba. Imana inabereka n'intego, iratubwira ati intego nuko abantu bagira kugandukira Imana
bagira kuzirikana Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yes, mu gisibo ni iki gikorwa n'iki kidakorwa? Hemewe gukorwa iki, habujijwe gukorwa iki mu gisibo? Mu gisibo ibintu byose ibyo Islam, ibyo Imana yaziririje bikomeza biziririje. Nibyo Imana yabwiye ko abantu bakwiye gukora mu gihe gisanzwe bikomeza bikorwa, ariko Imana yaduhaye exception kubera ko igisibo ari education periode abantu bakwiye kwiyegereza Imana bakagera sorte ya retraite mu buzima bwabo. Imana yashatse ko itwigisha ko abantu bagira niyo education yo kumva ko bashobora kwigoma ibintu bimwe na bimwe kubera Imana. Imana iduha exception atubwira iti muri iyo periode yo gusiba, kubera ko muri principe islamique abantu basiba igihe cy'amanwa, iyo amanwa atangiye kugeza aho arangirira, icyo twita la journée, niyo periode abantu baba basibye. Hanyuma muri iyo periode Imana ikatubwira, yatuziririje, yaduhaye exception ku bintu bibiri bitatu byari bizirurijwe. Yatubwiye ati abantu bareke kurya, bareke kunywa, bareke no guhura n'abagore babo. Izo ni 3 exceptions ziri clair Imana yaduhaye kugira ngo abantu bagire iyo réflexe d'esprit, bumve ko bashobora kugira des exceptions et une certaine éducation ya ame yabo kugira ngo babashe kugandukira Imana. Hanyuma igisibo mwese muracyemera? Amasosiyasiyo mwese aho muri mwese muracyemera? Muri principe islamique abasilamu bose uko nabivuze, ikintu cyose iyo gisanzwe muri Quran usanga abasilamu bose 100% bacyemera. Ikindi abantu bakunda kwibaza, muri mu gisibo ariko muri no mu ntambara, umutwe umwe wa Kisilamu, hari imitwe myinshi ya Kisilamu yo hano ku isi, hari za Boko Haram tujye twumva, hari za Al-Shabaab, hari Al-Qaeda, hari muri Syria, ngira ngo Syria nayo n'abasilamu shukwa. Hanyuma abo bose ukumva bari mu ntambara. Ese mu gisibo izo ntambara zirakomeza? Kwitegaho ibisasu birakomeza? Kwiturikirizaho ibisasu n'ibindi nk'ibyo intambara ntagatifu ariyo mwita mu cyarabu ajya muyita, abenshi bakunze kwita jihad. Intambara ntagatifu muri nabenshi ntago ari bose. Ubwo uraza kutubwira no ko muyita bigenda gute, imyitwarire y'igisirikare cyanyu cyangwa cyitwara Kisilamu bimeze gute? Icyo kibazo ni cyiza cyane, abantu kenshi bakunze kwibaza. Iyo tuvuga intambara mu Busilamu, intambara iba ari intambara. Muri principe islamique nta ntambara ntagatifu ibaho. Urebye n'amateka y'isi, le concept ya guerre sainte yatangiranye avec les croisades. Kandi les croisades ntabwo zazanywe n'abasilamu, zazanywe na Eglise catholique itera abasilamu aho bari bafite muri territoire zayoberwa n'abasilamu. Vuga ko lomo bwa mbere gukoreshwa bayita ko ari guerre sainte ryatangiranye n'abakristo, ntabwo ari le principe islamique. Mu Busilamu nta ntambara ntagatifu ibaho. Intambara iba ari intambara, iyo abantu bagiye mu ntambara baba bari mu ntambara. Kandi intambara ni ikintu Ubusilamu bwirinda mu buryo bwose bunashoboka. Icyo nshaka kuvuga, iyo abantu bavuga jihad muri Islam, ijambo ubwaryo urirebye mu cyarabu ni c'est la ténacité, umuntu kwitanga akagira effort iri continue. Iyo niyo jihad. Nimba umuntu umukozi aho akora yitanga cyane, agakora d'une façon continue neza, abarimo gukora jihad. Niyo principe iri muri Islam. Ni gukora neza, unakomeza, ukomeza uzamura ibikorwa byiza waba urimo gukora. Iyo niyo jihad. Ntabwo ari intambara gufata imbunda ukagenda ukarasa cyangwa umupanga. Kandi muri Islam iyo tuvuze ko dushaka gukora intambara, iba ari principe. Nasabaga abantu kubera ko Qur'ani ubu iboneka mu ndimi zose, nko mu Rwanda ushobora kuyibona mu Gifaransa, mu Cyongereza,
no mu kinyarwanda mu giswahili abantu turahamagara kubera ko le message ya Quran ni message itari destine ku basilamu gusa ni message y'umuntu wese kiremwa cyose Imana yaremye ikwiye kugerwaho niyo message abantu turebye muri sura ya 2 aya y'190 Imana iravuga iti turwanye babandi baturwanye mu cyarabu bavuga gute wakatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin ni murwanye babandi babarwanye kandi ntimunarengere kubera ko Imana ntikunda barengere nuvuga ko le principe islamique yo bantu bagiye kujya mu ntambara nuko uba watewe hanyuma iyo utewe wewe ujya kwirwanaho Islam iguha le principe yo kwirwanaho kandi iyo ugiye kwirwanaho Islam irakubwira ati nturengere iyo urengereye muri principe ziri moderne bakurega ibihano byo mu ntambara ibyaha by'intambara ibyo nibyo Islam itwigisha katubwira ati nimba umuntu nturengere kubera ko umurushije imbaraga seke iyo ugiye gukora réplique ubikore muri proportionnalité y'ukuntu nawe yaguteye. Yes, turimo turasoza dushobora kugira ikindi kiganiro kindi partie ya kabiri cy'ikiganiro ko gisaba iminota myinshi cyane. Akabazo nibajije nanone nyuma dusubiye inyuma gatoya, ese mufite imisigiti yanyu cyangwa mwese muhuriraho ayo association yose watubwiye buri association ifite umusigiti wayo cyangwa se mwese mufite umusigiti umwe muhuriramo mwese ko mu bisilamu kubera ko abasilamu kenshi le principe islamique abasilamu no kuba bamwe iyo tuvuze le concept y'umusigiti ntabwo ihuye na concept ya eglise. Umusigiti ahantu hose Imana yitubwira muri Qur'an ko ahantu hose ari twahara ari heje abantu bashobora kuhasengera. Nuvuga ko umusigiti naho nabandiri hano muri studio cyo gusarika kagera ntegerezwa guhita nsari iyo ni principe islamique kugeza na nubu ntabwo abasilamu kubera iyo principe ihari ntabwo tujya mu bintu byatuma twidiviza cyane kugira ngo tugaragare ko tunashamiranye. Imisigiti yariyo yose umusilamu wari wese iyo igihe cyo gusara ikigeza ariziramo agasari nta kibazo gihari. Yes, hanyuma tugiye kwinjira mu kiganiro ibirare by'ubutegetsi. Uyu munsi nabwo baraganira kuri Osama bin Laden. Ruba turi muri yo monde no muri Islam. Osama bin Laden cyangwa se Usman bin Laden, Mohammed bin Awad bin Laden, rero n'amazina ye ngira ngo rabizi neza. Munana araza kutubwira uko yahanganye na USA cyangwa se n'abanyamerika agahitamo uburyo bwe bwo kubikora akoresheje iterabwoba. Hana akavuga ati si buri gihugu cyabigeraho mu gihe cyaba hari ibyo kitumvikanyeho n'abanyamerika, ariko hari umuntu umwe n'agatsiko k'abantu bakeya abigeraho. Hano rero hari ibibazo n'impaka byagarutsweho na benshi mu isi ku buzima bwa Osama bin Laden. Aribyo ibingibi, icya mbere ni uteye ubwoba abanzi. Iyo uteye ubwoba abanzi bawe, mbese ikibazo kiba kiri hehe? Ababibona abenshi gutyo akaba ari Abarabu baheza nguni bo muri Islamu. Ikindi habaye abandi bantu batanu bameze nka Osama bin Laden bafite amafaranga n'ibitekerezo nk'ibya Osama bin Laden. Ese byagenda gute, byamera gute? Ikindi kibazo cya gatatu, ese abanyamerika sibo batangije icyo bita Al-Qaeda? Ubwo turaza kubyumva mu kiganiro cya ibirari by'ubutegetsi. Mu biganiro bibiri Muhiri Munana yaduteguriye cyambere n'uyu munsi kinini cy'umuri gitaha azatubwira ibya Osama bin Laden, hanyuma bako bagendeye ku buhamya bw'ababanye nawe, abamuhize ndetse n'abamucakiye n'abarwanya iruhande rwe mu ntambara yarwanya nazo zose. Sheikh, minota turangiranye ariko kango umunota umwe Munana nabwo yihangane umunota umwe ugira icyo tubwira dusoza kino kiganiro cyacu. Icyo nabwira abasilamu nuko ejo tuzaba dusoza ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Ibyo bagezeho muri uko kwezi bazirikana Imana byabaranga mu minsi yaba isigaye y'ubuzima bwabo. Nizabe ko bakoze ibintu byiza mu kwezi kwa Ramadani, hanyuma ugasanga nyuma ya Ramazani basubiye mu buzima nk'uko bari bameze mbere,
bikaba nk'uko ramazani ntacyo yabafashije. urakoze cyane. nta mwanya tugize kwakira amatelefone ndetse no gusoma ubutumwa bw'abakunzi bacu bagiye batwandikira bwinshi cyane, ariko icyumweru gitaha make sure tuzabikora. Reka rero duhe Muhire Munana umwanya atugize ikiganiro ibiro by'ubutegetsi. mbibutsa